Okay, good evening. So we were discussing about this lesson number 3, which is water as a natural resource. Water as a natural resource. Then under this, we just discussed there are several status, and the speciality of this thing is water we can see in all three status in our world. අපිට තියෙන විශේෂත්වය තමයි පුතේ වතුර කියන එක අපිට පෘථුවියේ මේ අවස්ථා තුනෙන්ම අපිට අයිස් විදියට නැත්නම් ඝන අවස්ථාවේ ඒ වගේම වතුර විදියට ද්‍රව අවස්ථාවේ වගේම ජල වාෂ්ප විදියට වායු අවස්ථාවේ කියන අවස්ථා තුනෙන්ම දකින්න හම්බ වෙන එක තමයි අනිත් ඒවාට වැඩිය විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ මේක මේ ස්වභාවිකවම මේ තත්ත්ව තුනේම පවතිනවා. ඒක අනිත් elements ගත්තම so other elements we cannot see all three status නේ. So we can see maybe one state or maybe two status naturally. But water, we can see it in all three status. That is the speciality of water. And like water is basically teaching us a good lesson. So that is basically the acceptance, right? So you know, water will accept any challenge. If you make it hot, it will become water vapor. අපි රත් කරොත් එයා වාෂ්ප වෙලා ජල වාෂ්ප බවට පත් වෙනවා. If we cool or freeze, it will be a solid ice. අපි සීතල කරොත් cool කරොත් එයා ඝන වෙලා ice බවට පත් වෙනවා. ඒකත් එයා accept කරනවා. So see, so even if it is hot, if it is cool, that doesn't matter. Water will accept that status. And so not only that, so if we keep it in a container, it will stay calm. නේද? අපි මොකක් හරි container එකකට දාලා තිබ්බොත් එයා ඒ container එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ජලාශ විදිහට වතුර තියෙන්නේ ඒ හින්දා. Because we can store it. And not only that. So if it is a slow, it will slowly move like a river or water pond. ජල මාවතක් නැත්නම් ජලය විදිහට ගලාගෙන යනවා යා පල්ලමක් තිබ්බොත්. And if it is a big slope, it will fall down as a waterfall. ලොකු පල්ලමක් නම් ඒක කඩන් වැටෙනවා. හරි? ඒක කඩන් වැටෙනවා. දියැලක් වගේ. ඒ හින්දා, right? Water will teach us a big lesson, that is basically the acceptance. And water will teach us a big lesson, that is acceptance. Right? Okay, that is it. Okay, then, so since water has all three levels, right? Since water has all three levels and we can see many forms of water in our surface, so it helps actually not just us, all the living things in the world for the survival. ඉතින් ඒක උදව් වෙනවා ලෝකේ තියෙන හැම ජීවි දෙයකටම. ඒ කියන්නේ ශාක, සත්තු, ශුද්‍ර ජීවියෝ මේ හැම දෙයකටම ජීවත් වෙන්න වතුර උදව් වෙනවා. Right? That is another property of water. Right. So these things we discussed: glacier, ice, snow. These are the solid states of water. වතුරේ තියෙන solid states තමයි මේ glaciers, ice, snow කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ solid උනත් එකින් එකට වෙනස්. එකම මේව එක නෙවෙයි. දැන් ice ගත්තම ඒවා ටිකක් තදයි. හැබැයි snow ගත්තම ඒක soft. හරි, snow ගත්තම soft. හැබැයි ice ගත්තම ඒක ටිකක් hard. Snow ගත්තම ඒක soft. ඉතින් ඒ වගේ solid උනත් properties වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. තව මොනවාද මේ ඇරෙන්න solid තියෙන්නේ? Water solid status තව මොනවාද තියෙන්නේ මේ ඇරෙන්න? Is it only this or is there any more? Iron.
Yes. Iron, මම water වතුර. Glacier, ice, snow. Is there any other thing? Glacier. Glacier කියන්නේ ice කඳු විදියට හැදිලා තියෙනවා. Glacier, ice, snow. තව මොනවාද solid status තියෙනවද තව? Yes. Yes. What about cloud? Is it a gas or what about clouds? Clouds වලාකුළු. ඒවා gas ද solid ද? ඒවා gas ද solid ද? Yes. වලාකුළු කියන්නේ gas ද solid ද? Gas. water vapor එකක් තමයි කොහොමද තියෙන්නේ. water vapor තමයි තියෙන්නේ එකතු වෙලා. So when it is like එතකොට cloud වලම පුතේ හැදෙනවා cloud වලම මේ තියෙන පුරා hail වගේ. hail කියන්නේ ice කැට හැදිලා වහින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් cloud එකේ තියෙන්නේ status සාමාන්‍යයෙන් so මේ gas තිබ්බොත් ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මේ right එතකොට මේකෙදි cloud එකක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන gas තමයි cloud normally තියෙන gas හැබැයි මේ එකට එකතු වෙලා මේක condense වෙනවා ඝනීභවනය වෙනවා so it will be condensed so then it will become liquid as well as sometimes it can become solid even හරිද හැබැයි මේ වලාකුළක ඇතුලේ හැබැයි එතකොට ඒක තියෙන්නේ නැහැ right වලාකුළේ ඇතුලේ වතුර තියෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒක වැටෙනවා as a rain or hail හරි එක්ක වැස්ස විදිහට නැත්නම් ස්නෝ විදිහට නැත්නම් අයිස් කැට විදිහට ඒක කඩන් වැටෙනවා. Normally in a cloud you can see water vapor. Right? Water vapor and basically in the cloud we can call it water vapor and liquid. Right? Water vapor තියෙනතර liquid ජල අංශු විදිහට තමයි මේක ලං වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ liquid water තියෙන්නේ මේක බර වැඩි වුණාම මේක කඩන් වැටෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් වලාකුළු වල වැඩිපුර තියෙන්නේ liquid. Right? In clouds basically it's more liquid status is common in the clouds. හැබැයි when this weight is high it will fall down. Okay. Right here. So these are some examples for the liquid status of water. Liquid status. River, well, ned, Ganga, ඊට පස්සේ මොනවාද මේ ලිං වල, ජලාශ වල, මුහුදේ හරි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ වතුර විදියට liquid විදියට තමයි. අපි බොන්නේත් වතුර විදියට. Right? ඉතින් එතකොට liquid status තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ වලාකුළු වලත් යම් තරමකට තියෙන liquid status එකෙන්. Then water vapor. Water vapor කියන්නේ ජල වාෂ්ප. ජල වාෂ්ප තමයි ජල වාෂ්ප සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේන්නේ නැහැ. වායු කියන්නේ ටිකක් ඒ කියන්නේ වාෂ්ප රැඳිලා ඒක liquid වුණාම තමයි පේන්නේ. ඒක ද්‍රව වුණාම තමයි පේන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වාෂ්ප වෙද්දි පේන්නේ නැහැ. And this setup is basically showing the water cycle. හරි. water cycle එකක් තමයි මෙන්න මෙතනදී පේන්නේ. මොකක්ද මේ water cycle කියන්නේ? හරි. අපි ඒක ගැන චුට්ටක් බලමු. What is this water cycle? How water behaves? Water behaves in a cyclic way. වතුර චක්‍රීය විදියට තමයි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් මේ setup එකෙන් පොඩ්ඩක් ඒ water cycle එකම තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් දාලා තියෙනනේ වතුරට ice දාලා තියෙනවා. එතකොට උඩින් තියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මේවා එකක්. එතකොට මේ උඩ මෙන්න මේකේ ජල වාෂ්ප මේ සීතල හින්දා එකතු වෙලා හරි ජල වාෂ්ප සීතල හින්දා එකතු වෙලා වටේ රැඳෙනවා. ඒක තමයි අපිට මේකෙන් මේ setup එකෙන් පේන්නේ. මෙහෙම දාලා අපි වහලා තිබ්බම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ අද්දකීම ඇති අපි හිතමු මෙහෙම සීතල බීම බෝතලයක් කියලා. සීතල බීම බෝතලයක් එක කඩන්නේ නැතුව හරි කඩලා හරි කමන්නේ ඒක තියලා තිබ්බොත් බීම බෝතලේ වටේට මොකද වෙන්නේ?
දැකලා තියෙනවද? අපි හිතමු සීතල බීම බෝතලයක් රෙදි කෑල්ලක ඔතලා තියලා තිබ්බා කියලා. රෙදි කෑල්ලට මොකද වෙන්නේ? What will happen to the cloth? දෙනවා. Yes, it will become wet. ඒක තෙත වෙනවා. කොහොමද තෙත වෙන්නේ? බෝතලෙන් ලීක් වෙලාද? No, sir. then එහෙමනම් කොහොමද? බෝතලෙන් ලීක් වෙලා නෙවෙයි නම් කොහොමද තෙත වෙන්නේ? So, ජල වාෂ්ප ශීතලයට උරාගෙන ඒක ලික්විඩ් එකක් විදිහට හරන. ජල වාෂ්ප කවුද උරාගන්නේ? බෝතලෙන්ද? Yes, sir. බෝතලේද නැත්නම් බෝතලේ මතු පිටද? බෝතලේ මත පිටට. බෝතලේ උරාගන්නේ නැහැ ජල වාෂ්ප. හරි. බෝතලේ මතු පිට ජල වාෂ්ප රැඳෙනවා. තැම්පත් වෙනවා. එතකොට රෙදි කෑල්ලක් අපි තියලා තිබ්බොත් ඒ බෝතලේ තියලා තියෙන රෙදි කෑල්ලට ඒවා එකතු වෙනවා. එහෙනම් රෙදි කෑල්ල තෙත වෙනවා. එහෙනම් අපි කොලයක් උඩ තියලා තිබ්බත් ඔය සීතල බෝතලයක් අයිස්ක්‍රීම් එකක් නැත්නම් හත් ගාලා වටේ තියෙන ජල වාෂ්ප ඝනීභවණය වෙලා ඒක සීතල වෙන්න ගන්න. වෝටර් සයිකල් එකත් මේ විදිහටම පෙන්වන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියන්නම් වෝටර් සයිකල් එක හදා ගන්න හැටි. වෝටර් සයිකල් එක හදන්න අපිට ගන්න පුළුවන් උණු වතුර භාජනයකට දාලා අරගෙන ඊට පස්සේ මේ භාජනය උඩින් වහන්න ඕන මේ මොනවාද ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් පොලිතින් එකකින්. හරි. උණු වතුර භාජනයක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන්නේ. right. මේක යන්න ගොඩක් දුරට පේනවා වෝටර් සයිකල් එකක්. ඇත්තටම කරන්න ඕන අපි මේ උණු වතුර එකක් අරගෙන මෙහෙම තියලා උණු වතුර උඩින් මේ ආවරණයක් තියන්න ඕන පොලිතින්. ඒක උඩින් අයිස් තියන්න ඕන. හරිද? ඒක උඩින් අයිස් තියන්න ඕන. මෙන්න මේකේ අපි නිකන් හිතුව මෙන්න මේක උඩින් අයිස් තියන්න ඕන. මොකක්ද දන්නවද අයිස් තිබ්බම වෙන්නේ? අයිස් තිබ්බම වෙන්නේ මේ අයිස් සීතල හින්දා මේ යට තියෙන උණු වතුරනේ. උණු වතුර වාෂ්ප වෙනවා. එතකොට මෙතන අයිස් සීතල හින්දා මෙතන ටක් ගාලා මේක තැම්පත් වෙන්න ගන්නවා. මේකට භාජන දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වැස්සත් පෙන්වන්න පුළුවන්. භාජන දෙකක් කරගත්තා නම් වැස්සත් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට හිස් භාජනයක් තියන්න ඕන උණු වතුර එකේ. එතකොට මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ නෑ වගේ. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට මේක ගෙදරදිම කරලා බලන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක්. ලොකු භාජනයක් ගන්න. මේ ලොකු භාජනයට දාන්න උණු වතුර. ඒකට දාන්න උණු වතුර. ගොඩාක් ප්‍රශ්න නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඇති. ඊට පස්සේ චූටි භාජනයක් තියන්න මේකෙ මැද්දේ. මේ චූටි භාජනයේට මුකුත් දාන්න එපා. මේ චූටි භාජනයේ හිස් භාජනයක් ටිකක් බරින් වැඩි එකක් තිබ්බත් කමන්නේ යකඩ වගේ. ඒකේ හිස් එකක්. හරි ඒක මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ලොකු භාජනය වහනවා පියනකින්. හැබැයි මේ පියන අපි පොලිතින් එකක් වගේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් පොලිතින් එකක් වගේ ගන්න එකකින් හොඳයි. ඒකල මේ මැද්දට අයිස් කැට කීපයක් තියන්න උඩින්. හරි දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන ජල චක්‍රය තමයි මේ තියෙන්නේ. වෝටර් සයිකල් වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ජලය වාෂ්ප වෙනවා රත් වෙලා හින්දා උඩට යනවා. හැබැයි උඩට ගියාම අයිස් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩට යන්න මොකද වෙන්නේ? වායු ගෝලය සීතලයි. පෘථිවියෙන් උඩට යන්න වායු ගෝල නුවරඑළියට යනකොට සීතලයි නේද? හිමාලය කන්දට ගියාම තවත් සීතලයි. ඒ වගේ උඩට යන්න වායු ගෝලය සීතලයි. When you move up, the air layer will be very cool. Because of this cool, cool එක තමයි අපි මෙතන ice වලින් හදලා දෙන්නේ. When it is cool, this will condense. මේ ජල වාෂ්ප ඔන්න condense වෙනවා. ඝනීභවණය වෙනවා. When condense, it will rain. එතකොට වැස්ස විදිහට වැටෙනවා. එතකොට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ චූටි භාජනයේ වතුර පිරීලා. කොහොමද ඒ? ලොකු භාජනයෙන් වාෂ්ප වුණේවා
මේ මැද්දේදී සීතල වෙලා ආයෙ වැස්ස වැටිලා. That is precipitation. අපි කියනවා precipitation කියලා. ඉතින් මේ වාෂ්ප වෙන එකට අපි කියනවා මොකද්ද? වාෂ්ප වෙන එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? ඔව්. ලස්සන වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. precipitation කියන්නේ වැස්ස. වාෂ්ප වෙන එකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒ වාෂ්ප වෙන එකේදී වෙන්නේ liquid become gas. vaporizing කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි vaporizing නෙවෙයි කියන්නේ එකට. මොකද්ද කියන්නේ? water cycle එකේදී මේ වචන ටික ඉගෙන ගන්න ඕන අපි. හරි? water cycle එකේ අපි පින්තූරයක් බලමු. ලියා ගන්න water cycle කියලා පුතේ. water cycle. එකල දල වශයෙන් මේක ඇඳ ගන්න. roughly මේක ඇඳ ගන්න මේ වචන ටික අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. හරි? evaporation කියලා අපි කියන්නේ. මේ ගස් වලින් වෙනකොට අපි කියනවා transpiration කියලා. උත්සේදනය. ගස් වලින් වෙන එකක් තියෙනවද බලමු අපි. මේ තියෙන. මේක ඇඳ ගන්න. මේකේ වචන ඔක්කොම තියෙනවා මම හිතන්නේ. හරි. transpiration, evaporation කියන්නේ වාෂ්ප වෙනවා. transpiration කියන්නේ ගස් වලින් උත්සේදනය වෙනවා. උඩට ගියාම condensation. ඊට පස්සේ සීතල වුණාම precipitation වහිනවා. collection ඊට පස්සේ ඔන්න එකතු වෙනවා වතුර. මේක හොඳයි. මේක ලියාගමු පුතේ. දල වශයෙන් ලියා ගන්න. මේක මේ විදිහටම අඳින්න බෑ. දල වශයෙන් ලියන්න. That Today, I'm going to show you how to make your own water cycle model at home. You will need a large bowl, a smaller bowl, water, some dirt and grass, some plastic wrap, coins, a large rubber band, and a sunny day. First, pour the water into the big bowl until it just covers the... අපි කියපු විදිහටම තමයි. So this is also according to the way that I said, but it's using sunlight, right? Sunlight, natural transformation, sunlight to make it hot. Bottom, the soil and grass and mix it together. Place the smaller bowl in the middle. So actually she's adding soil and grass just to show the land setup, right? ඒක යාට පෙන්වන්න යා කරන්නේ මේ පසුයි පස් සහ තනකොළ ඒවා ටිකක් ඇඩ් කරලා දානවා. එතකොට අර ඇත්ත වගේම පේනවනේ. And cover it in plastic wrap. Make sure you have plenty of slack that dips near the smaller bowl and that you have a good seal around the edge. හරි. අර wrap කරන්න තියෙනවා මේ ඔය එළවලු මේවා හැම පළතුරු slices උතන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒවකින් wrap කරන ගියා කරන්නේ polythene wrap එකක් දාන එක. එතකොට වටේට seal වෙනවා හොඳට. Band. වටේට rubber band එකක් දා ගන්න හොඳට seal වෙනවා. Place the coins in the center of the plastic wrap so it pushes down a bit and makes the plastic wrap මැද්දට පුංචි මේ මැද්ද මෙතන අර නිකන් පල් මේ පාතට කරන්න යා කරන්නේ coins ටිකක් තියලා මේකේ බර වැඩි කරනවා. එතකොට මැද්දටනේ මේ එකතු වෙන්නේ. The center of the small bowl. Now let's find a sunny day. After about an hour, you'll notice that the plastic wrap gets covered with drops of water. That's because the water we put in is evaporating and condensing on the plastic wrap. After you've left the bowl in the sun for a few hours, you'll notice that the small bowl has pure water in it. Try it yourself. හරි දැක්කද? එතකොට අර චූටි බෝල් එකට ඒ ටික එකතු වෙනවා. So first is basically the evaporation because of the sunlight. Because of the hot day, sunlight it evaporates. අර පස්සෙන් මේ තනකොළ වලින් ඒ හැම එකෙම ජලය වාෂ්ප වෙනවා. Because of the sunlight. After that අර උඩට ගියාම ඒක cool වෙනවනේ. When it cool down, උඩට ගියාම ජල වාෂ්ප ගොඩක් වැඩි වුණාම ඒක එකතු වෙලා it will cool down and condense. When condense, so it will create water drops
and that will precipitate. ඒවා වැටෙනවා. වතුර බින්දු බින්දු වැස්ස විදියටම නෙමෙයි. ඉතින් වතුර බින්දු බින්දු drops විදියට වැටිලා අර shooting ball එකේ එකතු වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ඔය පස් මඩ තිබ්බට වතුරේ ඒවා වාෂ්ප වෙලා ඉද්දි ආපහු ක්ලියර් වෙලා තමයි එන්නේ. එතකොට pure water තමයි ආපහු වැටෙන්නේ. Right? That is the model that actually. So let's see, it's the same thing. Make ice monkey we did ice one. හරි මෙතනදි large ball එකට උණු වතුර දාන්න මෙතනදි. එතකොට ලේසිනේ උණු වතුර දැම්මම ඒවා ඉක්මනට වාෂ්ප වෙනවා. ඊට පස්සේ කප් එක මැද්දෙන් තියලා අර වගේම මේ පාර මේ මෙයා යූස් කරන්නේ මේ පේන විදිහට සීලින් ෆිල්ම් එක පොලිමර් එක. වයිස් කරන්නේ. ඒකල රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාලා ඒක සීල් කරනවා එදිට යන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ අර මැද්දට මුචි බරක් තියෙනවා. ඒ බර තියෙන තැන තමයි ඒක එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අයිස් කියුබ්ස් එතන වටේට දාන්න. හරි මෙතනදිත් වෙන්නේ අර විදිහටම තමයි. The water will like basically evaporate. The water will evaporate. Then condense. Then precipitate. Right? In the අර කප් එකේ වතුර එකතු වෙනවා. මෙතනදී මඩ පස් මොකුත් දාන්නේ නැහැ. But it will be in the cup. That is how the water cycle is done. Okay, you can create your own water cycle model. ඔයා මේ වගේම එකක් හදන්න. ඒ වගේ කියන්නේ මෙහෙමයි. ටිකක් හැමදේම තියෙන එකක් හදන්න. So like you can create in order to create water cycle you can place river water දින ගඟක් වගේ හදන්න පුළුවන්, ජලාශයක් වගේ හදන්න පුළුවන්. පාස්න් ගාස් ඔය ඔක්කොම හදලා ඊට පස්සේ උඩින් පොලිතින් එකකින් කව කරලා බලන්න. So that will create this cyclic model. Right? Okay, that's it. Just give me a minute. Hurry. You do the practical and see. Then let's move to the next type. Right. Types of water based on availability. Hurry. Then මෙතන ඔන්න වතුර right. Find out the behavior of raindrops when fall into and you need a glass tank, clay, sand, stone, gravel in soil and tin with a small holes. එතකොට raindrops වැටෙනකොට වැහි වතුර වැටෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න තමයි මෙන්න මේ පරීක්ෂණය කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Method. Put some components of soil into the glass tank as shown in the figure. හරි. යටටම දාලා දෙනවා stones. ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් ලොකු ගල්. ඊට පස්සේ gravel බොරළු, ඊට පස්සේ වැලි, ඊට පස්සේ clay මැටි පස් සහ මැටි ඒවා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න වතුර වැටෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. හරි. දැන් වතුර වැටෙනකොට මේ ස්ලාන්ට් කරලා තියෙන පැත්තක් ඇල කරලා තියෙනවා. So you can see it will be collected. ඔන්න වතුර වැටෙනකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ මැටි පස්සනේ. ඒ හින්දා මෙතන වතුර එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙනවත් එක්කම පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් මේකේ පහළට ගිහිල්ලා වතුර ඇතුළට යනවා. Right. So you can see this. So water comes through the tin, falls into soil called precipitation. දැන් මේ තියෙන වැස්ස වර්ෂාපතන. This is precipitation. The water which flows through the compound soil called groundwater. දැන් මේ ඇතුළට යන water වලට අපි කියන භූගත ජලය කියලා groundwater. And so the water remain in the soil is called surface water. මේ උඩ රැඳෙන වතුර ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවානේ. ඒකට කියනවා surface මතු පිට ජලය. Then with the precipitation, right? එතකොට වැස්සත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? Precipitation, groundwater and the surface water which will be වතුර වැටෙන වතුර නිකන් මේවා වෙන්නේ නෑ. ඒවා එක එක තැන්වල එකතු වෙනවා. And note that මේක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ වැස්ස වැටෙද්දි
නිකම්ම පසට වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට වැස්ස වැටෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් කොළ රොඩු තියෙන පසකට වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම වැස්ස වැටුණොත් ගස් තියෙන තනකොළ තියෙන පසකට වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් අපිට we can get an idea about this what will happen to the water and also the soil. හරි. පසට වෙනදී අපිට බලන්න පුළුවන්. නාය යන එක අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. Let me show you a video. So here precipitation DIY. So DIY කියලා කියන්නේ do it yourself. හරි. Do it yourself කියන එක තමයි DIY කියලා කියන්නේ. ඔයාම කරලා බලන්න කියන එක. එතකොට මේකේ මේ මම මේවා තුනක් පෙන්නන්නම් බලමු අපිට කියන එක මේක නෙවෙයි. right. මේක දිහා බලන්න. ඔන්න මේකෙන් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේවා සෙටප් තුනක් හදලා තියෙනවා. The power to shape our land. හරි. In this setup උදේට මෙයා මේ බෝඩර්ස් තුනක් කපලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ බෝඩර්ස් තුනක් කපලා එකක පස් විතරක් තියෙනවා. අනිත් එකේ පස් එක්ක උඩින් කොළරොඩු දාලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එකේ මේ මුල් සහිත මේවා ඔන්න වවලා තියෙනවා තනකොළ. මේ සෙටප් මුලින්ම මේ තුනේ මේ එල්ලලා තියෙනවා බෝතල් තුනක්. මේකේ වතුර කලෙක්ට් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. So එයා කරන්න යන්නේ what he's going to do, he's going to put water into all three and see the outcome of this. Actually what he's going to prove that if there is a layer of grass or plants, it will protect the soil. So let's see that now. Jared, welcome to Fun Science Demos. Big idea today is erosion and how water has the erosion කියන එක තමයි කියන්නේ. Soil erosion කියන්නේ පාංශු ඛාදනය. පස් සේදිලා යන එක. to shape our land. But we don't want the water to shape our land too much because we need that soil to grow plants. We use those plants for food and animals use those plants for food. So what you see in front of me are three different types of land. This first type is just bare soil. It's just soil. This next type has dead leaves on top. The third type has plants growing in the soil. This may not look too exciting right now, but when it rains, that water has the power to change the land. We're going to make it rain to see what that water is going to do to our land. So we cut the top off of 3 plastic bottles, and we put the same soil in each of those 3 bottles. All of these bottles have the same soil. We covered this soil with dead leaves, and we grew some plants in this bottle. We've also used other plastic bottles to catch the water that's going to come out of these when we pour it into the bottle. We want to pour water into each bottle and see what happens. Does that water have the power to change the land? What do you think is going to happen when we pour water into this bottle and it comes out into the cup? Will it be any different from the water we pour into this bottle as it comes into the cup? And will this one be any different when we pour water into this bottle and it comes out into this cup? So I'm going to slowly pour water in. You're going to see the water level rise. We'll see what happens with our soil. And now it's coming out. Take a look at the bottle we used to catch the water. What do you notice? It's cloudy. So why is it cloudy? That's because all the dirt and soil from our bottle was washed into the cup. The water had the power to actually take the dirt and the soil with it out of the bottle. And the water moved the soil. It shaped the soil. So now I'm going to pour about the same amount of water into the next bottle. What do you think is going to happen? The water that we catch, will it be just as dirty? Will it be less dirty?
Will we even be able to see a difference? Let's pour the water, find out. Here we go. So I'm pouring the water in. Making it rain. Adding water to our bottle. I can see the leaves floating to the top. Do we have any over? Yes, we do. Stop the rain and see what we have. So we've zoomed in so you can compare the two. This one has a lot of the soil in the container. This one just has a little bit of the particles, a little bit of the soil in that water. So why do you think this container is a little bit cleaner? Well, what's different between the two? Well, this one had leaves, dead leaves on top. And I think most of these dead leaves helped protect the soil underneath from moving with the water. So what do you think is going to happen with our third container? We have plants growing in the soil. What's going to happen when we add water and make it rain in this container? All right, here we go. Let's add the water, about the same amount. Pouring the water in. What do you think's going to happen here? Add a little bit more. It's coming out. We're going to stop pouring and see if we can compare what we see coming out. The water coming out of this container looks a whole lot cleaner than this one and a little bit cleaner than this one. So the question is why? Why is this water cleaner? I poured about the same amount of water in each container of soil. This one looks really clean. Well, to answer the question why, we have to zoom in and take a closer look at what's really going on. So now we're all set to take a closer look at why the water coming out of this bottle is so clean and clear compared to the others. To do that, I'm going to actually lift these plants out of this bottle. Let's see what happens. What I notice right away is what comes along with all of the plants. Well, the soil is actually coming out too. When I flip it over, I think you'll be able to see why. So we've zoomed in so we can see what's going on here. Why is this soil staying together? Why is it staying in place? Well, you can see the roots from our plants grew into the soil. And almost like little fingers, those roots are holding the soil together. So when it rains, the roots keep the soil from washing away. The roots of the plant, that's what keeps the water from eroding the soil. Besides holding the soil together and in place, roots do another amazing thing. To show you that, I'm going to squeeze this and I want you to watch what happens. Where did all that water come from? Well, that came from when we made it rain on our soil. The roots of the plants helped hold that water in. Plant roots actually go deep into the soil. This model is going to help us see how deep they can go. We're going to zoom in and see if we can see those really tiny plant roots that we have growing in our soil. We've zoomed in now so you can see these tiny roots in action. I'm going to point them out, and they actually extend from the plant all the way down. So, මෙතන වෙන එක පේනව නේද? Because of the roots and because of the plants, so the soil is protected from the erosion. මෙතන වතුරම තමයි අපි බැලුවේ. When precipitation happen, so if it is happen to the direct soil, so there is some erosion නේද? පොඩ්ඩක් ඔන්න පස එක්ක හොදගෙන යනවා මඩ ගතියක් එනවා. But if there are leaves, dead leaves, නිකන් තිබ්බොත් කොළ රොඩු වගේ දාලා, so that will be protected somehow. ටිකක් protect වෙනවා. හැබැයි ගස් හදලා තිබ්බොත් ඊටත් වැඩිය protect වෙනවා. කොහොම වුණත් වැටෙන වතුර මොකද වෙන්නේ? පසට යම් ප්‍රමාණයක් පුරා ගන්නවා. ඊටු ටික surface water විදියට, මතු පිට ජලය විදියට එකතු වෙනවා. So that is what happened. Okay.
So under today's lesson, we have learned about the precipitation, condensation, evaporation, transpiration. Lot of precipitation කියන්නේ මොකද්ද? වතුර වැටෙන එකට. වැස්ස විදිහට, හිම විදිහට, ice කැට විදිහට වැස්ස වැටෙනවා නම් අපි කියනවා precipitation කියලා. Condensation කියලා කියන්නේ ඝනීභවනය. උඩට වාෂ්ප වෙන වතුර ආපහු liquid වෙන එක. ජල වාෂ්ප liquid වෙන එක තමයි ඝනීභවනය කියලා කියන්නේ. That is also happening there. And then transpiration කියලා කියන්නේ ජල වාෂ්පීකරණය. එතකොට transpiration කියන එක වෙන්නේ ගහක් හරහා නම් තමයි transpiration කියලා කියන්නේ. Evaporation කියලා කියන්නේ right? Evaporation කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වාෂ්ප වෙන එක vaporizing. හැබැයි transpiration කියලා කියන්නේ ශාක පත්‍ර වලින් ජල වාෂ්ප වෙන එක. Evaporation අනිත් එක transpiration. හරි. එතකොට evaporation, transpiration මේ දෙකම දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍ය evaporation එක පසෙන් වාෂ්ප වෙන එක, මතු පිට පෘෂ්ඨයකින් වාෂ්ප වෙන එක. Transpiration කියන්නේ ගස් හරහා උත්සේදනය කියලා කියනවා අපි. ගස් හරහා ගස්වලත් වතුර තියෙනවනේ. ඒ ගස්වල වතුර ශාක පත්‍ර හරහා යන එක අපි මේක තවදුරටත් ලබන සතියේදී. Okay, Puthe, I'll stop with that and next day let's discuss the remaining part. Good night. Good night, sir.